Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students of class 10th, Assalamu alaikum. I am here, Asad Aman, as your Pakistan Studies teacher. This one is the second lecture of third week. Before discussing today's topic of the discussion, I would like to connect you with your previous knowledge. And previous topic of discussion was impacts of nationalization on education and impacts of nationalization on trade. It were given to employees. Their salaries, their pay structure were brought on a par with government educational institutions. So were given special concessions. Students were given special concession in transport fares. It's a sort of encouragement for the poor parents so they can send their kids, their children to schools, colleges. So students' scholarship were also increased 4 times in the tenure of Zulfikar Ali Bhutto. So many medical colleges, engineering universities were being established. So there were certain schools which are primary, they were just upgraded to middle were upgraded to higher, and there are certain high schools which were upgraded to higher secondary school certificate. So fourth point is training of the teachers training. Teacher training were made compulsory, necessary, and thousands of untrained teachers were given proper training. Moreover, Ilama Open University was established, and through which students are getting their education from distance places through electronic media. Moreover, electronic media centers were also opened for adults. As per negative points of the nationalization of educational institution is concerned, it is clearly mentioned here that when private education institutions were nationalized by the government, so government have to pay the salaries to those educational institutions, and of course government will pay from the national treasury. So burden is being increased on national treasury. Government difficulties are being increased. Secondly, of course, those private institutions which are getting a lot of money by exploiting the people, they become against the government, they become against the nationalization, and they started their struggle to get back their private or educational institution. As per concession in the transport fee for student is concerned, it resulted a sort of tension between the transport owner and the students. Fourth one is as a lot of liberty is being given to students, but they didn't take it positive. All of the students didn't take it positive, and they start to neglect their duties. They started to neglect their duties, and their educational activities were being reduced, and of course it was a great concern for the parents. Fifth point is that students' unions were being organized, and they were organized by different political parties. So of course, with the passage of time, those political parties use those student unions for their purpose. So result is that those student unions become a sort of threat to peace and security.
ابھی اگر ہم اس کے مثبت اور منفی اثرات کا جائزہ لیتے ہیں اردو میڈیم طالبہ کے لیے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مثبت اثرات میں وہی بات کی گئی ہے کہ جب 1972 میں جو نجی تعلیمی ادارے تھے انہیں قومی تحویل میں قومی آنے میں لیا گیا، تو اساتذہ اور ملازمین کی طرح پہلے کم تھی، اب ان کو جو ہے وہ سرکاری تعلیمی اداروں کے برابر کر دی گئیں تاکہ استحصال نہ ہو سکے۔ اسی طریقے سے جہاں تک تعلق ادھر انہوں نے بتایا ہے کہ رعایت کے حوالے سے کہ طلبہ کو جو ہے وہ رعایت دی گئی بسوں اور ریل گاڑیوں میں تاکہ کرائے کے حوالے سے، تاکہ غریب والدین بھی اپنے بچوں کو بھیج سکیں اسکول اور وہ پڑھ سکیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ طالبہ کے وظائف میں 4 گنا اضافہ جو ہے کیا گیا، نئے میڈیکل انجینئرنگ یونیورسٹیز جو ہیں وہ قائم کیے گئے، اور ایک ترقی جو ہے اس کا تیزی سے ترقی کی طرف جو ہے وہ اکانومی جو ہے وہ گامزن ہو سکے۔ اس کے بعد کالجوں کو یونیورسٹیوں میں تبدیل کیا گیا، اسکولوں کو کالجوں میں تبدیل کیا گیا، کم درجے والے اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا، اور اس طریقے سے جو ہے ایک تعلیمی نظام، بہتر تعلیمی ادارے جو ہے ان کو بہتر کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو غیر تربیت یافتہ اساتذہ تھے ان کے لیے تربیتی پروگراموں کا بندوبست کیا گیا، ان کے لیے جو ہے وہ تربیت کے حوالے سے ادارے کھولے گئے، اور آخر میں انہوں نے بتایا کہ علامہ کو یونیورسٹی کی منظوری دی گئی، ریڈیو، ٹی وی، خط و کتابت کے ذریعے تعلیم کے مواقع دیے گئے، اس کے علاوہ تعلیم بالغوں کے مراکز بھی قائم کیے گئے۔ منفی اثرات میں ہم نے اس چیز کو دیکھا تھا کہ تنخواہیں چونکہ خزانے سے دینی پڑ گئی تھی اساتذہ اور ملازمین کو قومیانی میں لینے کی وجہ سے، لہٰذا سارا بوجھ وہ خزانے پہ آیا تھا، اور پرائیویٹ اداروں کے مالکان خوش نہیں تھے، وہ کوشش کر رہے تھے جی ان کے ادارے انہیں واپس مل جائیں۔ کشمکش کی صورتحال تھی ٹرانسپورٹ مالکان اور طلباء کے درمیان کرایوں میں رعایت کے حوالے سے، اور زیادہ آزادی کی وجہ سے تعلیمی سرگرمیوں سے جو ہے کنارہ کشی طلباء کرنے لگے، والدین جو ہے انہیں تشویش ہونے لگی۔ اس کے علاوہ سیاسی جماعتیں منظم ہو گئیں، اور منظم ہو کے انہوں نے طلباء تنظیموں کو منظم کیا، امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوا۔ As per trade and commerce is concerned, first of all, positive impacts that production is being increased by the industries because of nationalization. Number 2, import of machinery and raw material is being encouraged, so balance of trade is being improved, and you can say trade surplus was there and economy started its growth. Exports was being increased, vegetable, onions were even exported. As per agriculture reforms are concerned, because of those, farm production was being increased. Negative impacts. Inflation affected the salary class most, so devaluation of money is happened. Inflation means devaluation of money. So although our exports were increased, but still you can say there was an increase in import expense as well, because we have to import the machinery from other countries, so balance of payment was negatively affected. So due to burden on the national treasury, foreign reserve of the country were start decreasing. Oil prices, increase in the oil prices were there, so trade balance of Pakistan was also tumbled in 1973. اردو میڈیم کے طلباء کے لیے یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ صنعت و تجارت پہ جو ہے وہ کامرس اور تجارت پہ کیا اثرات تھے مثبت، پیداوار بہتر ہوئی تھی، مشینری اور خام مال کی درآمدات کی حوصلہ افزائی کی گئی تھی، پاکستان کا توازن تجارت بہتر ہوا تھا، برآمدات میں اضافہ ہوا، سبزیاں پیاز تک باہر بکنے شروع ہو گئے، ہمارے برآمد ہونے شروع ہو گئے، زرعی اصلاحات کی وجہ سے ملکی اور غیر ملکی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا، تجارتی سرگرمیوں میں۔ منفی اثرات یہ تھے کہ افراط زر سے جو ہے وہ تنہا در طبقہ متاثر ہوا، روپے کی قدر کم ہونے سے برآمدات میں اضافہ ہوا، مہنگائی میں اضافہ ہوا، اور جو تعیش کی درآمد تھی وہ بڑھ گئی، مشینری کے درآمدی اخراجات جو ہیں ان میں بھی اضافہ ہو گیا، نتیجے کے طور پہ توازن ادائیگی جس کو ہم بیلنس آف پیمنٹ کہہ رہے تھے وہ متاثر ہوا، یعنی نیگیٹو بیلنس آف پیمنٹ ہو گیا۔
ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو گیا. سو ملکی خزانے پر جو بوجھ پڑنے سے زیر مبادلہ کے ظاہر کم ہونا شروع ہو گئے, اور 1973 میں جب تیل کی قیمتیں بڑھی تو اس وقت پاکستان کا تجارت جو ہے خسارے کی طرف چلا گیا. Now, as per topic of discussion is concerned, today's topic of discussion is Constitution of 1973. And objective is student will be able to identify the key aspects of 1973 Constitution. So, different key aspects are there. Preamble mean base. So 56 Constitution is there, 62 Constitution there, and both the Constitution are having the base of objective resolution. So 1973 Constitution was also having the base of objective resolution, that all the sovereignty belongs to Allah Almighty. Peoples are just representative, and they will exercise their powers as a sacred trust and within the limits of Quran and Sunnah. And this feature was also made a regular part of 1973 Constitution through an amendment in 1985. Written Constitution, like it has 280 articles, 12 sections, 6 judicial records. Federal Constitution, that the Federation of the Pakistan will be there, and it will include 4 provinces, then FATA and PATA. FATA means federally administrative, PATA means provincial administrative areas. Then semi-rigid Constitution mean 2/3 majority of the Parliament, mean National Assembly and Senate can do an amendment. It's not too difficult to do an amendment and not too easy to do an amendment. National language, here it is clearly mentioned that national language is Urdu for 15 years, and after that English will be used as official language. And then Islamic Constitution, President and Prime Minister both will be Muslims. It was declared that it is essential. Official name of Pakistan, Islamic Republic of Pakistan is declared, and there were certain steps were taken to abolish interest, zakat, okaf and ushur will be enforced, whereas interest will be abolished. Islamic mode of life is there, that it will be encouraged to practice among the people of Pakistan. Judiciary was made independent, that judges are paid handsome salaries and have job security, and it is judiciary will be separate from executive, and without any fear or and pressure, judges will keep on doing their duty. Parliamentary Constitution mean that National Assembly will have a tenure of 5 years. Parliament form of government will be there. Head of country will be the president, and head of government will be the Prime Minister, and president will be elected by the Parliament and the provincial assemblies, whereas the Prime Minister is elected by the majority in the National Assembly. In 1973 Constitution, it is mentioned that any person who will abrogate the Constitution or try to abrogate it, he will be charged with the high treason and prosecuted accordingly. Then number 10, constitutional institutions. The Constitution of 1973 has set up several institutions like the Council for Common Interest, National Economic Council, National Finance Commission, Election Commission of Pakistan, and Federal Ombudsman, etc. These are those different commissions which are being set up. Within their limits, they will work and prefer national interest. Bicameral legislature. It means that 2 houses will be there. Parliament will consist of 2 houses. Upper house will called Senate, lower house will called National Assembly. Provinces have been given equal representation in Senate, and it is a permanent house. Its tenure is of 6 years,
and it will consist of 104 members, whereas National Assembly will comprise of 342 members. So overall we can say that total number of members for Parliament Majlis Shura is 446. Then the last important aspect of 1973 Constitution is that citizens will have all the fundamental rights, and Parliament and provincial assemblies cannot make any law that negate any fundamental right. इसी चीज़ को उन्होंने बताया है कि इसमें उन्होंने बताया है कि ये उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए कि ये अख्तियारात जो हैं इसमें करारदात मकासद को एक इफ्तिताहिये के तौर पे इसमें शामिल किया गया था, जिस तरह 1956 और 1962 में आइन में लिया गया था, और 1985 में एक तरमीम के तहत ये इसे बाकायदा हिस्सा बना दिया गया था कि जो हुक्मरान हैं वो एक मुतबरक अमानत के तौर पे जो है वो नुमाइंदे होंगे अल्लाह के, और अल्लाह की हकमियत होगी तो वो अपना मुक़द्दस अमानत के तौर पे कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे। तहरीरी आइन होगा, वफाकी नोयत का होगा, और इसमें ये बताया है कि 2/3 जो है कौमी असम्बली और सैनेट की अक्सरियत इसमें तरमीम कर सकती है। कौमी ज़बान उन्होंने कहा उर्दू होगी, और अंग्रेज़ी ज़बान जो है वो बतौर सरकारी ज़बान इस्तेमाल होगी, लेकिन जो है उसमें उन्होंने बताया कि इसको 15 साल के अरसा में जो है वो उर्दू को सरकारी ज़बान की हैसियत से राइज करने के इंतजाम किए जाएंगे। उसके बाद इस्लामी आइन होगा। मज़हब इस्लाम के हवाले से उन्होंने कहा कि मुमलकत का सरकारी मज़हब होगा, सदर और वज़ीर दोनों का मुसलमान होना ज़रूरी है, और पाकिस्तान का जो मुकम्मल नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान यहाँ पे रखा गया है। उन्होंने कहा अदलिया खुद मुख्तार होगी, वो किसी दबाव के बगैर काम करेंगे, और माकूल मुआवजा मिलेगा, मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। पार्लिमानी आइन होगा, 5 साल इसकी मियाद होगी कौमी असम्बली की, और मुल्क का सरबराह जो है वो अपना सदर, और हुकूमत का सरबराह जो है वो वज़ीर आज़म होगा। इसी तरीके से जो है इसमें वाज़िया किया गया है कि सदर को कौमी असम्बली, सैनेट और चारों सूबाई असम्बलियाँ मिल के मुंतखब करेंगी, जबकि वज़ीर आज़म जो है उसे कौमी असम्बली की अक्सरियत से जो है वो इंतखाब उसका किया जाएगा। आइन और कानून की बैलादस्ती होगी। कोई भी शख्स आइन को अगर गैर कानूनी तरीके से तोड़ेगा या तोड़ने की कोशिश करेगा, इस पर संगीन गद्दारी के इल्ज़ामात में मुकदमा चलाया जाएगा। जहाँ तक आइनी इदारों का तल्लक है, उसमें मुश्तरका मफादात की कौंसल, इक़्तिसादी कौंसल, मालियाती कमीशन, कौमी मालियाती कमीशन, इलेक्शन कमीशन, फाकी मुख्तसब के इदारे बनाए गए कि ये अपनी हदूद के अंदर रह के अपने फ़राइज़ अदा करेंगे और मुल्की मफादात को मुकद्दम रखेंगे। 2 अवानी मकन्ना होगी, और इसमें अवान बाला और अवान ज़ीरी की उन्होंने बात की है। मसावी सीटें सूबों को दी जाएंगी, मुस्तकिल अवान होंगे, और ये इनकी मियाद 6 साल होगी। इनकी अरकान की तादाद 104 है, कौमी असम्बली की 342, तो मजलिस शूरा या पार्लियामेंट की कुल तादाद 446 बन जाएगी। बुनियादी हकूक़ उन्होंने कहा जी कोई ऐसा आइन या कानून नहीं बनेगा जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के जो है वो मुनाफी होगा, और तमाम बुनियादी सहूलतें दी जाएंगी। अब इसको छोटे छोटे हेडिंग्स में मैंने डिवाइड किया, अगर आप इसको समझना चाहें तो इसमें उन्होंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, बेसिकली सेट ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल दैट डिटरमिन द नेचर, फंक्शन एंड लिमिट ऑफ द गवर्नमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। इट इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, 12 पार्ट्स आई हैव टोल्ड यू। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज़ अ बेस ऑफ इट, एंड इसमें मैंने आपको बताया है कि जो है इसको शामिल किया गया है। उसके बाद इस्लामिक सिस्टम बताया कि उसको प्रमोट किया गया है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, ना इजी है, और इतना इसमें 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए। फेडरल सिस्टम है इसका, सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इसमें शामिल हैं, और पार्लिमानी फॉर्म है गवर्नमेंट की, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है इसकी। 63 मेंबर जो हैं इसके वो इसके हाउस के होंगे, और नेशनल असम्बली के 200 मेंबर होंगे। और मेथड जो है यहाँ पे उसमें उन्होंने बताया कि मेंबर जो होंगे वो नेशनल असम्बली के और प्रोविंशियल असम्बलीज के वो जो है वो लोग उन्हें इलेक्ट करेंगे। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सिटीजन को दिए जाएंगे। जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा जाएगा। रेफरेंडम के तहत जो है प्रेसिडेंट जो है वो रेफरेंडम कराएगा किसी नेशनल इशू पे। प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को रेफरेंडम के लिए कह सकता है। कंक्लूड हम ये करते हैं कि मैक्सिमम एफर्ट्स जो हैं इसमें इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन का करैक्टर था उसे इम्प्रूव करने के लिए की गई, और इसमें मेन प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के मेंशन किए गए हैं। और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेसिकली प्रोवाइड करता है ऐसे प्रिंसिपल्स को जो कि प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोपोगेट करेंगे और इन्फोर्स करेंगे इस्लामिक आइडियालॉजी।
اس کے بعد اگر آپ سمری ایک میں نے بنا سمری میں اگر آپ دیکھیں گے تو نیم آف کنٹری کیا ہے, انہوں نے کہا جی اسلامک ریپبلک پاکستان ہونا چاہیے. واٹ اباؤٹ دا اسٹیٹ ریلیجن, اٹ شوڈ بی اسلام. اینڈ پریزیڈنٹ, سو پریزیڈنٹ ول بی دا ہیڈ آف دا country, whereas the head of the government will be prime minister. Then appointment of the governor, that each province will have a governor which will be appointed by the president. Parliament, according to it, bicameral legislation will be there. Senate, National Assembly, and then National Assembly, that the seats have been allocated in National Assembly for province, federal capital, federal administrative, tribal areas. National Assembly elect amongst the members a speaker after the election of Prime Minister. Senate, upper house of the parliament, is also known as Senate, and it will consist of 100 members. The term of the members shall be 6 years. Provincial Assembly will form the Federation of Pakistan. Each province has a provincial assembly. Members of the provincial assembly are elected by the people, direct vote, and it will be elected for 5 years. Supreme Court shall consist of Chief Justice and other judges, and whose number shall be determined by the President. High Court, so each province will have High Court, and this one is the superior judicial structure on provincial level. Rights of individual will be ensured that all Pakistani will enjoy equal rights without any discrimination, and will be dealt according to law. Independence of judiciary will be ensured. Full job security will be there. Judges will be appointed by the President. Single citizenship is there. So according to these principles, rights and duties of the citizen are determined by the federal constitution. So the people throughout the Pakistan are the citizen of Pakistan. Whereas the rule of law will be there. No person can be deprived of the basic or fundamental rights. So all the citizens of Pakistan are equal before law. What are those fundamental rights? Fundamental rights include security of a person, safeguard against unlawful arrest and detention, prohibition of slavery and forced labor, freedom of movement, freedom of assembly, freedom of association, freedom of business, freedom of speech. National language, clearly it is mentioned, it will be Urdu. Parliamentary form of government there. Prime Minister will be the head of the parliament system, and parliament conduct the affair of the country. Now come to word homework. You will see a short question number 7 and long question number 7 from exercise you have to learn, then you have to write in your